Good morning, students. So we are going to learn today in last topic of this chapter, redox reactions, about electrochemical cell or galvanic cell. In that, how the working will be there and how to represent the cell and what type of redox reactions are carrying on in this type of electrochemical cell or voltaic cell, galvanic cell, anything you can call. Okay, so and based on that, if you go for the applications of galvanic cell, we need to understand whether if any electrode potentials are given, then how to find whether that redox reaction is feasible or not. Okay, so these things we are going to learn in this video. Okay, it's a very important topic we are going to cover, and this is the last topic of redox reactions. So without any delay, let us go into the topic. So let us understand what is meant by galvanic cell. This is also called as voltaic cell or electrochemical cell. Okay, so it is a device in which chemical energy is converted into electrical energy. It is just opposite to electrolytic cell. You have remembered that electrolytic cell consists of two metal plates, either made of zinc and copper, but both the metal plates are placed in one container only. Okay, but here it is not like that. In electrolytic cell, a zinc strip is taken and it is dipped in zinc sulfate solution, and another copper strip is taken and it is dipped in copper sulfate solution, which is kept in another beaker. That means two different beakers we need to take here. Okay, so actually in electrolytic cell, both the metal electrodes are placed in one container only, in which an electrolyte is placed. But here you have to take two different containers with two different electrolytes and two different metal plates. Okay, and these two metal plates are connected by copper wires, and the two solutions which are there in two different beakers are connected by a U-shaped tube, which is called as salt bridge. Okay, so see here, it consists of a galvanic cell consists of a zinc strip dipped in zinc sulfate solution and a copper strip dipped in copper sulfate solution. Okay, so if you go for the working, okay, two different containers connected by a U-shaped tube, which is called as salt bridge. Okay, so here zinc undergoes reduction to form Zn+2 ions, and copper ions move towards copper strip, pick up electrons from copper atoms and to form copper atoms. From that copper strip, they pick up electrons and forms copper atoms. Okay, so Cu+2+2 electrons gives rise to Cu. So here oxidation takes place, means generally you will represent it like lone. Means here unlike electrolytic cell, here oxidation takes place at anode and reduction takes place at cathode. But here you have to remember one very important point, that here negative electrode is anode and positive electrode is cathode. Okay, and negative electrode is anode. Okay, so you have to remember it like lone. L-O-A-N, lone. Left oxidation, anode reduction. Anode negative, sorry. Left, L for left, O for oxidation, A for anode, N for negative. Left oxidation, anode negative. Lone. That means left side, whatever is there, means the container which is kept in the left side will always undergo oxidation, and it is anode. You all know that even in electrolytic cell also, at anode oxidation only will take place, but here anode is a negative terminal. Okay, cathode is a positive terminal. It is just opposite, unlike electrolytic cell. మనం ఎలక్ట్రోలిసిస్ ప్రాసెస్లో యానోడ్ వచ్చేసి పాజిటివ్ తీసుకున్నాం, క్యాథోడ్ వచ్చేసి నెగిటివ్ తీసుకున్నాం. దీనికి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ సైడ్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ గ్యాల్వానిక్ సెల్లో టూ డిఫరెంట్ కంటైనర్స్లో మనకి టూ డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అనేవి సాల్ట్ బ్రిడ్జ్తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన నెమోనిక్ ఏంటంటే లోన్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఆక్సిడేషన్, యానోడ్ నెగిటివ్. ఇవన్నీ కూడా యానోడ్ దగ్గర ఆక్సిడేషన్కి సంబంధించిన ప్రాసెసెస్ అనమాట. ఓకేనా, లెఫ్ట్ ఆక్సిడేషన్, యానోడ్ నెగిటివ్.
లెఫ్ట్ సైడ్లో రిప్రజెంటేషన్ కూడా మనం చదువుదాం. లెఫ్ట్ సైడ్లో రిప్రజెంట్ చేసేది ఎప్పుడు కూడా యానోడ్, అండ్ యానోడ్లో జరిగేది ఎప్పుడు కూడా ఆక్సిడేషన్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ స్టార్ పాయింట్ which is to be remembered it like lone. Okay, now we are going to learn about cell representation. This is a very important and crucial point for this galvanic cell. Galvanic cell is a combination of two cells, namely oxidation half cell and reduction half cell. Combination of two half cells. Okay, now two half cells, because the two different containers. You will find the zinc metal in zinc sulfate and copper metal in copper sulfate. Okay, so oxidation half cell, reduction half cell, like that. This is the combination of these two half cells. Suppose if you go for the oxidation half cell, oxidation means from metal ion to increase in oxidation number if it is there, from 0 to n, that means 0 to some number n. Then if there is an increase in oxidation number, you call that as oxidation half reaction. Okay, same like that. If there is a decrease in oxidation number, from n plus became nothing is there, means 0, elemental state 0. So if it is undergoing reduction, then reduction half cell you call it as. Overall cell representation, how you are going to represent. Just now I told you about lone, means left side always oxidation happens and always anode will exist left side. Okay, now to your left side. Okay, so this is my left side. Okay, so anode is oxidation always should occur at anode, and left side representation may always you should represent oxidation. So oxidation means anode. Okay, anode oxidation happens at anode. Okay, so 0 నుంచి +2 కి ఇంక్రీజ్ అయింది, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ఆక్సిడేషన్ జరిగింది. ఆక్సిడేషన్ ఎప్పుడు ఎక్కడ జరుగుతుంది? యానోడ్ దగ్గర జరుగుతుంది. అండ్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ యానోడ్ ఈజ్ నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్. ఓకే, అండ్ మధ్యలో 2 గీతలు రిప్రజెంట్ చేసేది ఏంటంటే అది సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ అనమాట, విచ్ కనెక్ట్స్ both the electrolytes. Actually what is the role of salt bridge అని అంటే, salt bridge prevents charge accumulation. చార్జ్ అనేది ఒకే చోట డంప్ అయిపోకుండా, అక్యూములేట్ అయిపోకుండా కంటిన్యూస్ ఫ్లో అనేది మెయింటైన్ చేసేలా చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, కంటిన్యూస్ కరెంట్ ఫ్లో అనేది మెయింటైన్ అయ్యేలా చేస్తుంది సాల్ట్ బ్రిడ్జ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ సెల్, దిస్ ఈజ్ రిడక్షన్ హాఫ్ సెల్, అండ్ దిస్ ఈజ్ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్. Okay, so like this cell representation will be there, and you have to always remember lone, always you should remember left oxidation, anode negative. Okay, so this is your cell representation for galvanic cell. Next we are going to learn about electrode potential. See, electrode potential is the measure of tendency of an electron in a half cell, of an electrode in a half cell to lose or gain electrons. Generally you all know that electrodes are metal plates. That metal plates are having the generally they when they are undergoing oxidation or reduction, okay, they have the tendency either to lose electrons or to gain electrons. That is why even these reactions come under the category of redox reactions, isn't it or not? So here electrode potential is divided into two types. One is reduction potential and oxidation potential. Okay, reduction potential will be there for non-metals and oxidation potential will be there for metals. Okay, so reduction potential means what? Tendency to gain electrons. Generally non-metals has a tendency to gain electrons. Okay, so non-metals will have reduction potential. Okay, they undergo oxidation. Okay, who undergo oxidation? Metals will undergo oxidation and they are called as reducing agents. Okay, so reduction potential is the tendency to gain electrons. Okay, and it is possessed by non-metals. Generally oxidation potential means what? The tendency to lose electrons, and it is possessed by metals. So in comparison of these two, there is a very important point which you have to learn, that is standard electrode potential. Okay, standard electrode potential means what? When the concentration of the electrolyte is taken as 1 mole per liter at a temperature of 298 Kelvin, then the electrode potential which is calculated at that particular temperature with that particular concentration, you call it as what? Standard electrode potential. Okay, now standard electrode potential ante entante, it is the electrode potential of a cell when
the concentration of the electrolyte is taken as 1 mole per liter and at a temperature of 298 Kelvin. Okay, then the standard electrode potential, the electrode potential of that particular conditions, you call it as standard electrode potential, and standard electrode potential is represented by the symbol E naught of a cell. E naught, please understand carefully. So here you have a formula to find E naught of a cell, means to find the standard electrode potential of a cell. The formula is E naught of a cell is equals to E naught of cathode minus E naught of anode. కొన్ని చోట్ల ఇంకోలా కూడా ఇస్తాడు. క్యాథోడ్ దగ్గర మనకి జరిగేది ఏంటి, క్యాథోడ్ అనేది మనకి రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది. సో ఈ రైట్ మైనస్ ఈ నాట్ రైట్ మైనస్ ఈ నాట్ లెఫ్ట్ అలా కూడా ఇస్తారు. అయినా కూడా ఇట్ రిప్రజెంట్స్ సేమ్ అనమాట. క్యాథోడ్ రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది, యానోడ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది. అందుకే లోన్ గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్తున్నాను. ఓకేనా. లెఫ్ట్ అండ్ లోన్ అంటే LOAN, లెఫ్ట్ ఆక్సిడేషన్, యానోడ్ నెగటివ్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది, యానోడ్ దగ్గర ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది, యానోడ్ నెగటివ్లో ఉంటుంది. ఓకే, లెఫ్ట్ ఆక్సిడేషన్, యానోడ్ నెగటివ్, ఆ పాయింట్ మేము ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. సో ఇది ఈ ఫార్ములా ఫర్ ఫైండింగ్ ద స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఏ సెల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అనేది ఇస్తున్నాను. ఆ క్వశ్చన్లో టు ఫైండ్ ద స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఏ సెల్ దెర్ ఈజ్ అ small example problem. See this question for a cell. For a cell Zn to Zn plus 2 1 mole salt bridge Ag plus Ag. ఇది కూడా 1 mole. Okay, so given E naught of Zn plus 2 to Zn is minus 0.76 volts and E naught of Ag plus 2 Ag 0.8 volts. Okay, silver acts as cathode and zinc acts as anode. ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి, సిల్వర్ యాక్ట్స్ యాజ్ cathode అండ్ జింక్ యాక్ట్స్ యాజ్ యానోడ్. ఇలా కూడా ఇచ్చాడు ఇంత క్లియర్గా. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ oxidation potential and reduction potential are equal but with opposite sign. Okay na. So oxidation potential, reduction potential are exactly numerically they are equal. అంటే వాల్యూ పరంగా దే ఆర్ వెరీ ఈక్వల్, బట్ సైన్ అనేది ఆపోజిట్ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏజీ క్యాథోడ్ అంటున్నారు, జింక్ యానోడ్ అంటున్నాడు. అంటే జింక్ మనం లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకోవాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకోవాలి అంటే Zn ఇక్కడ రాసుకోవాలి, Zn plus 2 ఇక్కడ రాసుకోవాలి. సో అలా రాసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ సైన్ ఇస్తే ఆ మైనస్ సైన్ని కూడా మనం పాజిటివ్లోకి మార్చుకోవాలి. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. లెఫ్ట్ సైడ్లో లోన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో యానోడ్ ఉండాలి. లెఫ్ట్ సైడ్లో యానోడ్ ఉండాలి అంటే ఆక్సిడేషన్ ఫస్ట్ జరగాలి. ఇక్కడ ఇచ్చినప్పుడు Zn plus 2 to Znకి ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ మైనస్ 0.76 ఇచ్చాడు. కానీ ఇది ఆక్సిడేషన్ ఫామ్లో రాసుకోవాలి అంటే మనం Zn ముందు రాయాలి, Zn plus 2 తర్వాత రాయాలి. సో అలా మార్చుకున్నప్పుడు ఈ మైనస్ సైన్ కూడా పాజిటివ్ సైన్లోకి మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ నాట్ ఆఫ్ ఏ సెల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మనం ఈ క్యాథోడ్ మైనస్ ఈ యానోడ్ ఫార్ములా అనేది అప్లై చేద్దాం. ఓకే, సో నౌ Zn మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో రాసుకోవాలి, బికాస్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆక్సిడేషన్, యానోడ్ నెగటివ్. సో లుక్ ఎట్ దిస్. సో వాట్ ఈస్ గివెన్ హియర్, ఈ నాట్ zinc Zn plus 2 to Zn, he gave it as minus 0.76 volts. So he gave zinc to be act as anode. So you need to consider anode means oxidation you should consider. Okay, so that's the reason you need to make a minus of minus. Okay, so E anode will be 0.76. Okay, same like that for Ag plus to Ag, where
reduction happens at cathode. For that, E naught value is given as 0.8 volts. So E naught of a cell formula, if you apply 0.8 minus 0.76, which is equal to what? 0.8 minus plus 0. Minus of minus becomes plus. So 0.8 plus 0.76, which is equal to 1.56 volts. Okay. So next very important point is to predict the feasibility of a reaction. So here, if E naught of a cell is positive value, then you can say that the reaction is feasible. Suppose if E naught of a cell is negative value, then we can say that the reaction is not feasible. That means possibility is there or not for that redox reaction to occur. Okay, so if E naught of a cell is obtained as a positive value, then you can say that that particular redox reaction is feasible, means it is possible. The reaction can be spontaneous, the reaction can occur. Okay, possibility is there for the reaction to occur. Suppose if E naught of a cell, if you get that value as negative value, then we can say that the redox reaction is not feasible. Okay, now let us see some examples. So the question is, predict the following reaction is feasible or not అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్స్ ఒక టైప్స్ ఆఫ్ అయాన్స్ అనేవి ఇచ్చారు, Fe3 ప్లస్ అండ్ I మైనస్. సో గివెన్ Fe3 ప్లస్ టు Fe2 ప్లస్ electrode potential is 0.77 volts and I2 to 2I minus. For that, electrode potential is minus 0.54 volts. ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే Fe3 ప్లస్ నుంచి Fe2 ప్లస్ అయింది అంటే ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ రెడ్యూస్ అయింది, అంటే రిడక్షన్ అంటే మనం రైట్ సైడ్లో రాసుకోవాలి. ఓకే, I2 గివ్స్ రైస్ టు 2I మైనస్. ఇక్కడ ఎలిమెంటల్ స్టేట్ 0 నుంచి -1 అయింది. ఓకేనా, -1 అంటే ఇది కూడా రిడక్షనే ఉంది, 0 to -1 రిడక్షనే ఉంది, కానీ ఇక్కడ మైనస్ వాల్యూ ఇచ్చారు. ఓకే, సో ప్లీజ్ చెక్ కేర్ఫుల్లీ. సో హియర్ half reactions, how we are going to represent? So reduction half, you can take it as solution. Reduction half is Fe3 plus electron gives rise to Fe2 plus. Okay, so for reduction half, reduction means E cathode will become 0.77 volts. Okay now, then oxidation half, you can take it like I2. Oxidation half means you have to reverse the reaction. 2I minus gives rise to I2 plus 2 electrons. I2 plus 2 electrons. So for this, okay, now for this E anode, they gave it as how much? Minus 0.54 volts. Okay, so now E naught of a cell is equal to what? E cathode minus E anode. Okay, so E cathode 0.77 minus E anode వచ్చేసి minus 0.54. సో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, 0.77 ప్లస్ 0.54. హౌ మచ్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్? 1.31 volts. 1.31 ఈజ్ పాజిటివ్ నంబర్. ఓకేనా, ఇది ఒకటి పాజిటివ్ వాల్యూ. సో ద రియాక్షన్ కెన్ బి ఫీజబుల్ అని చెప్పచ్చు. సో ఇక్కడ రాసేస్తున్నాను చూడండి, పాజిటివ్ వాల్యూ, పాజిటివ్. సో రియాక్షన్ ఈజ్ feasible. Therefore, the reaction is feasible. Okay. So, first one, feasible. Okay, now once again I am repeating, check. Fe3 plus to Fe2 plus means reduction. Okay, Fe3 plus became Fe2 plus. Reduction happens at cathode. Value is given as 0.77. Oxidation happens at anode. Oxidation జరగాలి అంటే లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో 2I మైనస్, ఈ మైనస్ ఛార్జ్ అనేది పోవాలి, లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్.
మైనస్ ఛార్జ్ అనేది పోవాలి, అప్పుడే ఆక్సిడేషన్ అంటారు దాన్ని. సో ఇట్ గివ్స్ రైజ్ టు I2 + 2 electrons. For that he gave oxidation potential, he gave how much? -0.54. సో ఈ క్యాథోడ్ మైనస్ ఈ యానోడ్ చేసినప్పుడు 0.77 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏమవుతుంది, ప్లస్ అయిపోతుంది. అప్పుడు రెండు యాడ్ అయిపోతే 1.31 వచ్చింది. సో 1.31 ఈజ్ అ పాజిటివ్ వాల్యూ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ వాల్యూ, ఇఫ్ E0 cell value is positive, then you can say that the reaction is feasible. Okay, so please understand carefully and note down. Next second question చూడండి. Ag plus and Cu minus ఈ రెండింటికి మధ్యలో రిడాక్స్ రియాక్షన్ ఫీజిబులా కాదా ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటా ఏంటి ఇచ్చారు, Ag ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్ గివ్స్ రైజ్ టు Ag అంటే ఏంటి, ఇక్కడ గెయినింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మీన్స్ రిడక్షన్. సో E0 ఆఫ్ రిడక్షన్ he gave it how much, 0.80. E0 of reduction means E cathode, isn't it or not? That is itself is E cathode or E0 cathode. Okay, it is 0.80. Okay, same like that. Cu gives rise to Cu2 plus, means 0 to +2 oxidation. So oxidation happened and it is given E0 of oxidation is equal to -0.34. that is equal to E0 of anode. Oxidation ఎక్కడ జరుగుతుంది, యానోడ్ దగ్గర జరుగుతుంది. therefore E0 of a cell is equal to E cathode minus E anode. E cathode or E0 cathode minus E0 anode. Okay, so E0 cathode వచ్చేసి 0.80 ఉంది, మైనస్ E0 ఆఫ్ యానోడ్ వచ్చేసి -0.34 ఉంది. సో ఇది కూడా 0.80, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ అంటే ప్లస్ 0.34. సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటే మనకి 1.14 వస్తుంది అనమాట. 1.14 విచ్ ఈజ్ ద పాజిటివ్ వాల్యూ, హెన్స్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ ఫీజిబుల్. ఓకేనా, మీకు ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చిందో దట్ మీన్స్ దట్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ ఫీజిబుల్. సో ఒకవేళ నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తే కనుక ద రియాక్షన్ ఈజ్ నాన్ ఫీజిబుల్. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి. ప్రెడిక్ట్ Ag plus Fe3+. ఫర్ దిస్ రియాక్షన్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ Ag గివ్స్ రైజ్ టు Ag ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకేనా, Ag ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ 0 నుంచి +1 అయింది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, అంటే 0 నుంచి +1 అయిందంటే ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇంక్రీజ్ అంటే ఆక్సిడేషన్ జరిగింది. ఆక్సిడేషన్ అంటే ఈ యానోడ్, ఆక్సిడేషన్ అంటే యానోడ్ దగ్గర అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ E0 ఆఫ్ యానోడ్. చూడండి, Ag నుంచి Ag ప్లస్ అయింది, 0 నుంచి +1 అయింది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అయిందో ఆక్సిడేషన్ అంటాం. ఆక్సిడేషన్ ఎప్పుడు ఎక్కడ జరుగుతుంది, యానోడ్ దగ్గర జరుగుతుంది. సో E0 ఆఫ్ యానోడ్ ఎంత ఇచ్చినట్టు మనకి 0.80 volts ఇచ్చినట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్ Fe3+ టు Fe2+. ఇక్కడ రిడక్షన్ జరిగింది. రిడక్షన్ ఎప్పుడు ఎక్కడ జరుగుతుంది, క్యాథోడ్ దగ్గర జరుగుతుంది. సో E0 ఆఫ్ క్యాథోడ్ వాడు ఎంత ఇచ్చినట్టు, E0 of cathode is 0.77 volts. So E0 of a cell is equal to E0 of cathode minus E0 of anode. Okay na? E0 of cathode minus E0 of anode. So E0 of cathode వచ్చేసి 0.77 minus 0.80. Okay, so answer is -0.03 volts. ఇక్కడ నెగటివ్ వాల్యూ వచ్చింది అంటే ద రియాక్షన్ ఈజ్ నాట్ ఫీజిబుల్. ఓకేనా, ద రియాక్షన్ ఈజ్ నాట్ ఫీజిబుల్. సో యూ హ్యావ్ టు చెక్ లైక్ దట్. ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఈ క్యాథోడ్ మైనస్ ఈ యానోడ్. సో ఆ వాల్యూ ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ వస్తుందో ద రియాక్షన్ ఈజ్ ఫీజిబుల్, ఎప్పుడైతే నెగటివ్ వస్తుందో ద రియాక్షన్ ఈజ్ నాన్ ఫీజిబుల్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ నీడ్ టు ప్రెడిక్ట్ వెదర్ ద particular redox reactions which are given to you based on electrode potential values, whether the reaction is feasible or not. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఎన్సీఆర్టీ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను కవర్ చేశాను ఇక్కడ. ఓకే, సో అవి చెక్ చేసుకొని నోట్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో దిస్ మచ్ ఆల్ ఫర్ redox reactions, my dear children. We have completed the chapter.
Please keep watching my videos, keep commenting of what all the topics whichever you want. Definitely I'll try myself to best to give the best content to you. Okay, thank you for watching. Bye.